హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్. ఈరోజు మనం షోల్డరింగ్ ఐరన్ కిట్ని అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం తక్కువ బడ్జెట్లో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. హాయ్ గైస్, ప్యాకింగ్ అయితే ఇదే. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ పెట్టాం. ప్యాకింగ్ చూడొచ్చు గైస్ మీరు. ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం దీన్ని. ప్యాకేజ్ అయితే ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. షోల్డరింగ్ రాడ్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. బాక్స్ పైన ఏమీ లేవు గైస్. ఇదే సౌండ్ వస్తుంది. కంటెంట్స్ అయితే ఇవి వస్తున్నాయి గైస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షోల్డరింగ్ రాడ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. షోల్డరింగ్ రాడ్ అయితే ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. వైర్ క్వాలిటీ అయితే బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ప్లాస్టిక్ అయితే వస్తుంది, ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ తోటి. క్వాలిటీ అయితే బాగుంది. దీంతో పాటు ఏమేమి కంటెంట్స్ వస్తున్నాయో చూద్దాం. షోల్డరింగ్ ఫ్లెక్స్ బాక్స్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. క్రీమ్ పేస్ట్ అండ్ ఒక పిన్ హోల్డర్ వస్తుంది. ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ పట్టుకుని షోల్డరింగ్ చేయడానికి. దాంతోపాటు టెస్టర్ కూడా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. టెస్టర్ క్వాలిటీ అయితే పర్లేదు, ఏదో యావరేజ్గా ఉంది. ఫుల్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్, కింద పడిపోతే బ్రేక్ అవుతుంది. స్టాండ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ షోల్డరింగ్ పెట్టుకోవడానికి. ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. క్వాలిటీ బాగుంది. స్టాండ్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీరు. పక్కన పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చి పిన్ ఇస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ షోల్డరింగ్కి, ఎక్స్ట్రా ఒక పీస్. తర్వాత వచ్చి షోల్డరింగ్ లిడ్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లిడ్ బాగానే ఉంది. తర్వాత వచ్చి చూద్దాం. ప్యాకింగ్ అయితే బాగానే చేశారు ఫ్రెండ్స్ ప్రతిదానికి. కటర్ అయితే ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇదో మంచి విషయం అనుకోవచ్చు. కటర్ క్వాలిటీ బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే అండి, ఓకే కాదు, గుడ్ ఫ్రెండ్స్. కటర్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. పక్కన పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చి కాపర్ వైర్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక ప్లాస్టర్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, తర్వాత వచ్చి ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. చూడొచ్చు మీరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్, అవర్ ఫ్యామిలీ. బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఏమి లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇక చిన్న మ్యాటర్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది ఫ్రెండ్స్ కంటెంట్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్.